We microwaved Catholics in Northern Ireland to make them sick. It goes on all over the world, and it's a weapon that you don't know you're being targeted. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy queremos contarles los peligros de las microondas. Científicos de la Universidad de Manchester acaban de demostrar algo alarmante. Los hornos microondas, aparatos que se calcula que están presentes en un grandísimo porcentaje de los hogares, contaminan tanto como los coches. Algunos estudios han relacionado la exposición continua a ellas con daños oculares, esterilidad o quemaduras. Por largo tiempo se ha sabido que, al igual que las microondas de un horno pueden cocer la carne de res, también pueden cocer el tejido humano. Esto ocurre si el tejido se expone a una intensidad de microondas suficientemente elevada, por un espacio de tiempo suficientemente largo, y a ciertas frecuencias que son particularmente penetrantes. Por ejemplo, el cristalino del ojo es particularmente sensible al calor debido a que le falta un sistema circulatorio eficiente que le baje la temperatura. Por lo tanto, el calor excesivo de las microondas puede cocer la proteína del cristalino del ojo de la misma manera que hace que se coagule la clara del huevo. El estómago, los intestinos y la vejiga también son excepcionalmente susceptibles al daño que provoca el calor producido por altos niveles de microondas. Lo mismo puede decirse en cuanto a los testículos, puesto que el semen puede formarse solamente a temperaturas más bajas que la del cuerpo mismo. Altas dosis de microondas pueden resultar en muerte, quemaduras dolorosas, ceguera, esterilidad y problemas gastrointestinales. Vivimos rodeados de ondas electromagnéticas artificiales. La telefonía móvil inalámbrica, los electrodomésticos o las líneas eléctricas están radiando continuamente nuestro espacio vital. El hecho de que no sean visibles a veces nos hace olvidar que están ahí y que pueden perjudicar nuestra salud. En los últimos años las radiaciones electromagnéticas han aumentado considerablemente. Aunque no lo notemos, los efectos de estas ondas se van acumulando y pueden dañar la salud, de manera más especial en niños y jóvenes. Sin embargo, este es solo el preámbulo, para mostrarles la verdadera razón de este video. Ya que como ustedes saben, nos dedicamos a ofrecerles contenido relacionado con lo extraño y lo oculto por ciertas personas. Pues bien amigos, enseguida veremos las pruebas irrefutables en video, de las declaraciones de una persona que habla directamente de cómo se pueden utilizar las ondas electromagnéticas para hacerle daño directamente a la humanidad, cuando simplemente a la élite no le gusta lo que decide el pueblo. Entonces utilizan sus artimañas, para silenciar y así completar su plan. Además os dejamos un enlace donde podrán encontrar las pruebas más fehacientes de la gran estafa de los últimos 2 años. Se sorprenderán de lo que encontrarán. Especialmente los que saben inglés, pues lastimosamente el documento es el original y no hemos podido completar su traducción. Cuando lo descarguen, ya que lo dejamos como dominio público, esperamos que dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por visitarnos y esperamos poder encontrarlos en una nueva oportunidad. Hasta pronto amigos. It is a perfect stealth weapon, and when governments don't like a group of people, for instance the ladies who protest at Greenham Common in England about the American missile base they camped, they were microwaved. We microwaved Catholics in Northern Ireland to make them sick. It goes on all over the world, and it's a weapon that you don't know you're being targeted because the dose is very, very low, which is actually more dangerous than a high dose. It may take a year or 2, but you can cause neurological damage and cancers with low-level microwaves. Wireless radiation has biological effects, period. I'm a certified Microsoft small business specialist. I've worked on space stations. I am a professor in the Department of Epidemiology, Biostatistics, and Occupational Health, and I teach there both toxicology and health effects of electromagnetic radiation. We are an organization that represents the many adults and unfortunately many children who have become very sick from wireless technology radiation. The effects of wireless on health scientifically are very
very clear. My name is Dr. Angie Kolbeck. I've been reviewing the studies showing the impacts of wireless radiation on our health, and there are now thousands of studies showing the following adverse health impacts to wireless radiation: cancer, oxidative damage, DNA failure. Things like memory, dizziness, anxiety, brain fog. Headaches, nosebleeds, cognitive problem, exhaustion. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure. Short and long-term memory loss, decreased attention spans, lower reaction times, even involuntary contractions of muscles. We suddenly have breast cancer in women who have no DNA predisposition. Disrupted immune function and change in stress proteins, reproductive and fertility effects. The damage to the DNA of the sperm, that is irreparable. We are seeing increases in brain tumors. We're seeing increases in Alzheimer's. We're seeing increases in all of the neurotransmitter diseases. We talk about 24/7, around the clock exposure, wherever you are and your whole body. You never get away from it. And it seems from our studies that maybe your immune system can cope with for a time, but it will deteriorate. Then the irradiation will definitely damage cells at their deeper level, and the question is what will then happen. These are out of peer-reviewed papers, so these are not just hypochondriacs thinking that they're doing it. We're having real problems with this. These effects are seen in all life forms: plants, animals, insects, microbes. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. There is scientifically evidence that is so strong that you can be certain that the standards used by the FCC to manage health effects are wrong. Human is another interesting word. It appears nowhere in the Bible, but you look up the definition of human in Black's Law, and it says sea monster. And so you flip to monster, and you look up the definition for monster, and it says one that cannot own or inherit property. Now, all governments have human resource departments, and all corporations have human resource departments. Isn't that interesting? Job is another interesting definition. Job is defined as public business for private dishonest gain. Is the definition of